closed for a certain period of time, but we will bring that 15 back in about a year and a half, and that will be us having that old lineup back intact again. I think it's still on shelves here. Yeah, you still see a bit of it around here, mostly in Europe, all gone. But there's still a bit of it around, so find it when you can. Lots in my hometown left too. Oh well, buy it all you can. I will. Buy it up. And apart from the core range, go up to the 18, we'll also do some single casks, like you'll see next door. Yep, there they are there. And also the oldest cask we have is from 1968, which we have released three of already. Always some older casks available. 지금 이게 현재 글렌드락의 제품 라인업이고요. 8년, 12년, 15년 같은 경우는 현재 지금 잠시 생산이 중단됐습니다. 그 이유가 글렌드락이 1996년부터 아마 2008년 정도까지가 그 증류소가 문을 닫았었거든요. 그래서 당시 15년을 만들 원액이 없어서 만들지 못하는 거고요. 솔직히 저랑 그냥 14년 하다가 대충 오래된 거 섞어서 15년 막 비슷하게 만들 텐데 그러지 않더라고요. 그래서 앞으로 한 1년 반 정도 남았다고 그러시니까 저희가 수입하려면 한 2년 정도쯤 걸릴 거예요. 근데 아직 몰수차비는 15년이 있는 것 같으니까 혹시나 15년 보이면 사시는 게 낫습니다. 앞으로 한 2년 정도는 국내에 들어올 수가 없습니다. 그리고 이미 유럽에서는 다 솔드아웃 됐고요. 아마 시골이나 그런 데 가면 좀 찾아볼 수가 있어요. And we actually, just another thing, I'm sure it'll come in time, but one week back in 2008, we produced a peated whiskey. Now, we released that again in September last year, and people were going, oh no, same thing, peated whiskey from Glendronach, that's not historical, they'll change it again. If you go back to when the distillery was founded in 1826, that is the still. You would have been drinking a peaty whiskey. You'd have been drinking a 4-year-old peaty whiskey back in 1830s with the first distillery production back then. 그래서 비슷한 걸 한번 글렌도락이 최근에 그 약간 스모키한 피티한 글렌도락을 출시한 적이 좀 있었거든요. 똑같이 이제 그것도 변했다. 요새 뭐 피트 쓰는 게 유행이니까 뭐 변했다 뭐 그러는데 사실 살펴보면 1800년대 초반 중반 정도만 해도 글렌도락이 피티한 위스키를 생산을 이렇게 했었었고요. 당시에는 4년 정도 수선시켜서 판매가 되었다고 합니다. So it is an old distillery. It's actually one of the oldest licensed distillery. As I'm sure you know, there was very many illegal distilleries, always up in the hills, down in the cliffs, the illicit stills, making raw whiskey that would be swapped, traded, smuggled around Scotland. Glendronach was one of the first licensed ones. The License Act came in 1823, and Glendronach was founded in 1826. 글렌도락이 역사가 이제 공식적으로는 1826년이라고 그러는데 그 이제 그 면허받은 역사가 그렇고요. 사실 그 1700년대 아마 중반 후반부터 위스키를 만들었다고 알려져 있습니다. 그리고 당시에는 이제 글렌도락이 증류소만 있는 게 아니라 저 오래된 건물 같은 경우가 이제 예전에 사용하던 농장 건물이었거든요. 그리고 이 지역이 원래 양질의 보리 생산으로 상당히 유명한 곳이에요. 그러니까 보리도 재배하고 생산하면서 이렇게 위스키도 만들었던 곳이죠. And then it ran continually actually. A lot of distilleries closed down in the early 1900s, but Glendronach didn't. It was one of these distilleries that survived. The distillery whiskey production has always gone up, boom, bust, boom, bust, boom, bust. And actually the turn of the century was a big demise in the production of single malt. Over a quarter of all distilleries shut down between 1901 and 1905, 6, 7, and the whiskey industry didn't recover again until 1960s on the back of the American blending boom. But Glendronach never closed. It was one of the ones that maintained production all the way through that period. By keeping that level of production, we can maintain the old traditional techniques in place actually in the distillery as well. So nothing much really has changed in the distillery since probably there was a slight change in the 60s. There was a new building built for the still house, but all the machinery is as traditional as you can get. 글렌도락 증류소가 되게 약간 규모가 다른 증류소보다 좀 작은 편이고요. 보통 한 1년에 생산되는 여기서 위스키 생산하니까 생산할 수 있는 알코올에 증류할 수 있는 알코올에 아마 용량이 120만 리터 정도가 될 거예요. 근데 그 정도는 좀 작은 편이죠. 뭐 글렌피딕이나 맥켈란 같은 경우는 비교할 수가 없고요. 아마 그런 정도의 소규모이기 때문에 예전에 전통을 쭉 지켜올 수가 이렇게 있었고, 그리고 이제 또 한 가지 자랑을 또 하는 게 예전부터 썼던 그런 테크닉하고 기계를 그대로 쓴다는 걸 자랑을 되게 많이 해요. 그죠? 왜 그럴까요?